Jaya Radhe, Jai Krishna, Jaya Vrindavana, Sri Govinda Gopinatha, Madana Mohan. Jaya Radhe, Jai Krishna, Jaya Vrindavana, Sri Govinda Gopinatha, Madana Mohan. Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan. Radha Kunda Govardhan Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan. Jaya Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavana, Sri Govinda Gopinatha, Madana Mohan. Jai Vrindavana. Jaya Radhe, Jai Krishna, Jaya Vrindavana, Sri Govinda Gopinatha, Madana Mohan. Jai Krishna, Jai Vrindavana. Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan. Radha Kunda Giri Govardhan
Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavam Radha Kunda Giri Govardhan Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Vishnuhad Paramahansa Parivrajik Chagas Tadasasi Samadhis Divine Grace A.C. Bhakti-vedanta Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki. Shri Shri Nitai Sachi Nandan Ki. Shri Rupa Sanatan Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Ki. Shri Sadguru Swami Prabhu Ki. Bhakti-rasa Festival Ki. Go Premanande. Все слава Собравшим Спред нам. Все слава Собравшим Спред нам. Все слава Собравшим Спред нам. Все слава Шри Гуру и Шри Гауранга. Все слава Шрила Прабхупада. Пред меня, пожалуйста, присаживайтесь, расслабьтесь и... Krishna Charan Prabhu Ki. Pagoda Luchaya. Знаете, это как плохой знак, потому что значит, если погода хорошая, значит, что потом будет хуже. Но если погода плохая, хороший знак, значит, что скоро будет лучше. Anyway, такова жизнь. Кришна Бог. Стараемся служить. Вы помните вчера мы говорили о Санатана Свами и Мадан Мохан и Бхакти, помните? Бхакти.
Yeah, как сказать, what's the word? I mentioned. Упомянул. Я упомянул. Я упомянул. Новое слово. Я упомянул. О, чам-чам. Помните? Как я помню, его милость Чайтанья Чандра Чаран Прабhu, он практически, what? Прыгнул. Прыгнул. И он спросил, что это? Чам-чам. И я ответил, завтра, значит, сегодня я могу показать. И поэтому это чуть-чуть старый, но не слишком. Маленький подарок. О, очень серьезное служение. Очень серьезное. Хорошо. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Sri Sadguru Swami Prabhu ki. Srila Prabhupada ki. Go Premanande. Haribol, Haribol. Хорошо, очень хорошо. И сегодня мы продолжаем. Let's see, where are we? Oh yes, okay. Right, вы помните, сегодня утром Бхакти-раса Прабhu прочитал лекцию. Очень хорошая. Это правда? Это правда. Он, what would you say, рассказал одну историю о Шрила Джива Свами. И, whoa. Yes, okay. Jiva Goswami, Rupa Goswami. Yes, niskoka variantov об этом я могу сказать. И в Bhakti-ratnakra есть чуть-чуть другой вариант. Но как Siddhanta is the same, как сказать? Такая же. Такая же. Да. И я могу сказать вам, потому что вы помните, да, как один раз Прабhu сказал. So этот вариант говорит, что
Rupa Goswami, Srila Rupa Goswami и Srila Jiva Goswami. No, это история о Санатана Госвами. Ага, да. Потому что Санатана Госвами, он был Сакара Малик, как вчера мы говорил. Он был Сакара Малик. Малик значит как, what, Господь, would you say? Lord, Master. Господин, повелитель. Очень великий, сильный человек в государстве. Да. Потому что он был, what would you say по-английски, Prime Minister. Он был премьер-министром. Okay. And if you want to be Prime Minister, you got to be pretty sharp. Если вы хотите стать премьер-министром, у вас должен быть очень жесткий характер. Ростый. Жесткий. Как он сказал, да. Должен быть очень разумный, потому что вы должны решить много проблем между людьми. Между людьми. Да. И поэтому Санатана Госвами, он был великий эксперт на всех. Но особенно всех. Но особенно от всех, может быть, он был великий эксперт, what would you say, помогать пред ним решить, как сказать, interpersonal problems. Решать межличностные проблемы. Понимаете? Да. Санатана Госвами. Особенный человек, особенный преданный. И что случилось? Бхакти-раса говорит, что Шрила Рупа Госвами и Шрила Джива Госвами, они жили в одном месте во Вриндаване, значит, Нанда-гат. Вы были там? Нанда-гат. Хорошее место. Около Ямуни. Да? Около Ямуни. Это может быть 5 или меньше, чем 10 километров на севере. To the north. To the north of Vrindavan town. На север от города Вриндаван. И они жили там, и там Рупа Госвами, он писал каждый день много часов, и Джива Госвами, он служил ему. Он служил ему, как ученик. И один день пришел один великий ученый, да? Ученый, scholar. His name was Vallabha Bhatta. Его звали Валабха-бхатта. Whether it is the same Vallabha Bhatta who met Lord Chaitanya later or not, we're not clear. Непонятно, это тот же самый Валабха-бхатта, который потом встретился с Господом Чайтаньей, или другой, непонятно. Because Vallabha Bhatta is very common surname amongst the Brahmins. Потому что Бхатта — это очень распространенная фамилия среди браманов. И Vallabha, it's also a very common name. И Валаба — это тоже очень популярное имя. Отец Дживи был Vallabha. Например. Yeah. Okay. Понятно. Да. Hare Krishna. Okay, so this Vallabha Bhatta came, and he was a very sort of conceited
puffed up scholar. И это был очень гордый, знающий ученый. Гордый, это как обычное слово. Conceited. Он был, такой, раздувался прямо от гордости. So he came and he said to Rupa Goswami, he said, "Oh, I hear you're writing some things here." Он подошел к Рупе Госвами и сказал: «О, я смотрю, ты что-то пишешь тут?» Да, я стараюсь. Это мое служение. И Валабхабхата сказал: может быть, я могу помогать вам. Я могу делать служение как редактор. Да? Да. Как редактор. И Рупа Госвами очень смиренный, преданный, ответил: пожалуйста, спасибо вам, очень много. И он дал Валабхабхата манускрипт. Рукопись. Yeah. И Валабхабхата он смотрел, так. И он предложил, что здесь вы прочитали, написали так. Мое мнение будет лучше, если будет что-то другое. И Рупа Госвами ответил: спасибо вам. И так, Валабхабхата он читал, и каждый минут он сказал: вы говорили что-то, будет лучше, если было что-то другое. И каждый раз Рупа Госвами ответил: спасибо вам. Я очень благодарна вам. Благодарен. Окей. Но Джива Госвами, он слышал, и каждый раз он думал, что нет. Был лучше, как Рупа Госвами написал. Он не был счастлив. Окей, может быть, через час или полчаса Рупа Госвами пригласил Валабхабхата. Вы можете обедать? Пообедать с нами. Сегодня и Валабхабхата он согласился. И Рупа Госвами сказал, что вы можете омывать, да? Омывать в Ямуне. И мой ученик Джива, он может помогать вам. И поэтому Джива Госвами и Валабхабхата, они ходили, да? Пошли. К Ямуне. And as they were walking, Jiva Goswami started commenting. И по пути Джива Госвами начал ему комментировать. You said that the certain statement Вот ты сказал, что там вот так-то. was not so good, would be better in some other way. То, что Рупа написал, было бы лучше по-другому. But actually it's not correct. Но на самом деле это неправильно. And he explained why. И объяснил, почему. And Vallabhabhata on понял. Да, это правда. Интересно. And each time, there are so many, maybe 20, 30 corrections that Vallabhabhata made, and each one Jiva had memorized, and he showed how each one was wrong. Валабхабхата всего сделал порядка 20-30 корректур, и Джива Госвами запомнил все их и указал, почему эти корректировки неправильные. И каждый раз Джива Госвами стал более сильно.
И с каждым, да, более сильно. Okay. Yeah. And it was a shock for Vallabhabhata. Валабхабхата был в шоке. Потому что он думал, что он великий ученый, да? И очень разумный браман. And no one had ever just sort of cut his ideas to pieces like that. И никто еще не разбивал на кусочки его идеи подобным образом. So they took bath. Они приняли омовение, They came back. вернулись. And Rupa Goswami said, yes, we are ready for lunch. Рупа Госвами сказал, ну, все готово для обеда. And Vallabhabhata said, I am not staying for lunch. Но Валабхабхата сказал, я не останусь на обед. I'm going. Я ухожу. Your disciple, he's too heavy. Твой ученик, он слишком тяжел в общении. And off he went. И ушел. And Rupa Goswami became, he really chastised Jiva Goswami. И Рупа Госвами стал отчитывать Дживу Госвами. And told him, you go back to Bengal. И сказал, так, отправляйся обратно в Бенгалию. You don't belong here in Vrindavan. Тебе здесь не место во Вриндаване. You go back to Bengal and don't come back till you've learned some manners. Возвращайся в Бенгалию и не приходи обратно, пока не научишься хорошим манерам. So, of course, Jiva was very disappointed. Конечно же, Джива очень расстроился. Because he had been doing the right thing in principle. Потому что, в принципе, он поступил правильно. Defending his spiritual master. Он защищал своего духовного учителя. And his points were correct. И он говорил правильные вещи. Now on Prinimal nastavlenia doholvanova uchitala I on ushol. And he's walking now, it's North Vraj Mandal. He's walking to the southeast. Дело было на севере Враджамандалы, и он отправился на юго-восток. After a while he felt, I cannot go on. Но через какое-то время он почувствовал, что идти дальше не может. He found a crocodile hole. И он нашел нору крокодила. Bear's crocodile. And he decided, I'm just going to live in the crocodile hole. И решил, что буду жить в крокодилей норе. And I'm going to fast to death. И просто буду поститься, пока не умру. I cannot take it. I cannot live any longer. Потому что с этим я дальше жить не могу. So he started doing that. И он стал выполнять этот план. And the local Brijbasis, they found him there. И местные бриджабаси его нашли. And they offered him prasad, he would not accept. Они предлагали ему прасад, но он не принимал его. And they understood he is fasting to death. И они поняли, что он собирается поститься до смерти. Sometimes people or even devotees do that. Иногда люди и даже преданные так поступают. A few years ago, one of our sannyasis in India, he did that. Несколько лет назад один из наших саньяси в Индии он поступил подобным образом. Namada Swami, and he just passed away. Это был Намада Свами, и он оставил тело. Anyway, so the Brijbasis were very worried. Бриджабаси были очень обеспокоены. But who should come around? Но тут пришел, как вы думаете, кто? On one of his many Vraj Mandal parikramas. На одной из своих множественных Браджамандала парикрам Sanatan Goswami arrived. Туда прибыл Санатана Госвами. And the Brijbasis told him, there's this young sannyasi, he's very distressed. И бриджабаси сказали ему, вот там находится молодой саньяси, он очень сильно обеспокоен. He will not be living much longer. И похоже, что много ему уже не осталось жить. You must save him. Ты должен спасти его. So Sanatana Goswami went down and he saw, oh, it's Jiva.
И Санатана Госвами отправился в то место и увидел, о, это Джива. And Jiva explained what happened to him. И ему Джива объяснил, что произошло. And then Sanatan, being expert in interpersonal dealings, И Санатана, как вы помните, он был экспертом в межличностных отношениях. he went to Rupa Goswami. Он отправился к Рупе Госвами. And he didn't just tell him, listen, just go easy on Jiva. И он не просто подошел к нему и сказал, слушай, давай полегче с Дживой будем. He was very sort of strategic about it. Он подошел очень стратегически к этому вопросу. He said to Rupa, you remember, Lord Chaitanya told us, Nama Kirtan. Он сказал ему, ты помнишь, что Господь Чайтанья нам рассказывал? Он нам говорил, Нама Киртан. We must chant the holy names. Говорит, мы должны воспевать святые имена. And Rupa Goswami согласился, да? Да, хорошо, мы должны воспевать повторять святое имя, да? Да. Очень enthusiastично. И Sanatana Goswami said, you remember he also said, Bhagavat Shravan. И Санатана Госвами сказал, а помнишь, он еще потом сказал Бхагават Шраван. We must hear the Bhagavatam. Должны слушать Бхагаватам. And Rupa Goswami said, yes, let us hear Srimad Bhagavatam. И Рупа Госвами сказал, да, давай будем слушать Шримад Бхагаватам. It's just totally enthusiastic. С полной поддержкой и энтузиазмом. But then Sanatana Goswami said, Но затем Санатана Госвами сказал следующее. you remember Lord Chaitanya told us Jiva Doya. А помнишь, Господь Чайтанья еще говорил Джива Доя? We must be merciful to the Jivas. Мы должны быть милостивы к дживам. We must help the Jivas. Должны помогать дживам. And Rupa said, yes, Jiva Doya. Let's help some Jivas. И Рупа Госвами сказал, да, Джива Доя, давай поможем каким-нибудь дживам. And Sanatana Goswami said, well, I happen to know one Jiva. И Санатана Госвами сказал, ты знаешь, вот я как раз знаю одного дживу на примете. And he needs your mercy. И вот ему очень нужна твоя милость. And then Rupa understood, all right. Тогда Рупа понял, ага. And in this way, Sanatana Goswami reunited Rupa Goswami and Jiva Goswami. И таким образом Санатана Госвами, он воссоединил Рупу Госвами и Дживу Госвами. Yes, Srila Sanatana Goswami Ki. Джай. Here's another interesting little story about, well, actually it involves Rupa Goswami and Sanatana Goswami. Есть еще одна небольшая интересная история о Рупе Госвами и Санатане Госвами. Не большая, это чуть-чуть большая. Но не очень большая. I want to begin by reading a few verses. Я хочу начать с нескольких стихов. The story is about dealing with offenses. История про оскорбления и то, как к ним относиться. Right. And in the end, Sanatana Goswami resolves a sort of an unusual type of offensive situation. И в конце этой истории Санатана Госвами, он разрешит вот эту крайне необычную ситуацию с оскорблениями. Слушайте, пожалуйста, внимательно. Okay, so here we're reading actually from Bhakti-rasa. Мы сейчас прочитаем несколько стихов из Бхакти-раса. Please be always careful in your dealings with the devotees. Пожалуйста, будь всегда аккуратен в своих отношениях с преданными. Let not ill feelings arise in the devotees' hearts. Пожалуйста, не позволяй плохим чувствам рождаться в сердцах преданных. If the devotees think ill of you, that will be a great impediment to your progress. Если преданные будут плохо думать о тебе, это будет великим препятствием на пути твоего прогресса. Now I will tell you an anecdote
to reveal this truth. А сейчас я расскажу анекдот, чтобы объяснить эту истину. So one day in Vrindavan, Srila Rupa Goswami was chanting japa. Однажды во Вриндаване Шрила Рупа Госвами читал джапу. And when he would chant japa, he would become so absorbed, he would enter into the pastimes of the Lord. И он настолько погружался в джапу, что уходил в игры Господа. And he just become oblivious to what's going on externally. И он не обращал внимания на то, что происходит во внешнем мире. So one day, this is what happened. И в один из дней именно так и было. He's sitting there, his body is chanting, Он сидит, его тело воспевает, but he's just sort of looking into space, но глаза смотрят просто куда-то в пустоту. and he's not seeing anything in front of him. И фактически он ничего не видит, что перед ним происходит. But internally, he had entered the pastimes of Radha and Krishna. Но сам он внутренне вошел в игры Радхи и Кришны. In that pastime, Srila Rupa Goswami was in his Manjari form as Rupa Manjari. И в этой игре Рупа Госвами был в своей форме Рупы Манджари. So, Srimati Radharani was being decorated for meeting with Krishna. И в этой игре Шримати Радхарани украшали к встрече с Кришной. But she was doing it, it was going on secretly. Но все это происходило в секрете. She didn't want Krishna to see until she was ready. Шримати Радхарани не хотела, чтобы Кришна ее увидел, пока она не будет готова. So anyway, it's all going on, decoration is going on. И вот ее украшают. Lord Krishna noticed. Krishna zametal. And Krishna came sneaking up from behind. И Кришна тайком прокрался к ней за спину. One Manjari was plaiting and decorating the hair, the braid of Srimati Radharani. Одна из манджари укладывала косу и украшала ее. And of course Radharani could not see. И, конечно же, Шримати Радхарани ее не видела. Krishna sneaked up behind and took over from that Manjari. Кришна пробрался незаметно сзади и взял это служение у этой манджари. And he started decorating and just doing all sorts of things with her hair. И продолжил украшать и укладывать ее волосы. And when Krishna touches Srimati Radharani, Radharani becomes so stimulated transcendentally. И когда Кришна дотрагивается до тела Шримати Радхарани, она испытывает очень большие духовные эмоции. So this is what happened. И так и произошло. And Radharani was becoming very happy. That's very nice. You're doing such a good job. Радхарани была очень счастлива. Она говорит: как здорово, как хорошо у тебя получается. Thinking it was the Manjari. Она думала, что это делает манджари. But it was Krishna. Но это был Кришна. So at the end, Radharani picked up a mirror. И в конце Радхарани взяла зеркало. And she looked at herself to see how does she look. И чтобы посмотреть, как она выглядит. And there's Krishna. И увидела там Кришну. And everyone just laughed and laughed and laughed. И все вокруг разразились смехом. And Rupa Manjari laughed and Krishna laughed. Все смеялись, и Кришна, и Рупа Манджари. And sitting there chanting japa, Rupa Goswami's body laughed. И вот Рупа Госвами, его тело, как повторяя джапу, оно тоже засмеялось. At that moment, one elderly Vaishnav was approaching, walking on the road. И в тот самый момент по дороге проходил пожилой саньяси? Just old man, старик. Проходил старик. Как меня? Старик.
struggling along the road. Еле-еле передвигался по дороге. His body's a bit bent over. Его тело было изогнуто в нескольких местах. And he felt embarrassed walking like that. Sometimes people would laugh at him. И ему было неудобно идти, передвигаться таким образом. Иногда над ним смеялись. So he's approaching Rupa Goswami. И он проходит к Рупе Госвами He looked up. и смотрит. Rupa Goswami is looking straight at him. Рупа Госвами смотрел прямо на него. And suddenly Rupa Goswami just laughed and laughed. И вдруг неожиданно Рупа Госвами разразился смехом. And this poor old devotee, he didn't understand. И этот бедный пожилой преданный, он не мог понять, что происходит. And he thought, oh no, I've done something stupid. Он подумал: о нет, я сделал что-то глупое. Oh, how embarrassing, what can I do? Как же мне неловко, что мне делать? And then he thought, I know what I'll do. Yeah. I will go and ask Sanatana Goswami. Он сказал: ага, я знаю, что я буду делать, я пойду к Санатане Госвами и спрошу у него. He'll help me understand what's wrong with me. Он поможет мне понять, что со мной не так. So off he went. И он отправился к нему. Just a few seconds later, Rupa Goswami found he just lost his meditation. Буквально через несколько секунд Рупа Госвами обнаружил, что он уже не может находиться в своей медитации. It was almost like he was thrown out of the meditation. Более того, его как будто выбросило из его медитации. And he thought, wow, what happened? Oh, well, anyway, I will go into the meditation again. Он подумал, что же произошло, но решил, что ничего страшного, я снова войду в медитацию. So he tried, but he couldn't. Но как он ни пытался, он не смог. And he tried again. Он снова попробовал. And he just couldn't enter the internal meditation. Но никак не мог войти во внутреннюю медитацию. And he thought, sure, something has really gone wrong. И он подумал, что-то действительно серьезное произошло. I must have offended someone. Должно быть, я кого-то оскорбил. What to do? How to solve the problem? Что же делать? Как решить эту проблему? Что делать? Aha, I will go and ask Sanatana Goswami. Я пойду и спрошу у Санатаны Госвами. He'll help me to understand what is my problem. Он поможет мне понять, в чем моя проблема. So he walked over there to Sanatana Goswami. И вот он пришел к Санатане Госвами. The elderly devotee was already there. И там уже был этот пожилой преданный. And Sanatana Goswami had already been sort of counseling the elderly devotee. И Санатана Госвами уже помогал этому преданному решить его проблему. And then Rupa Goswami came and explained what happened to him. И затем Рупа Госвами пришел и объяснил, что с ним произошло. And Sanatana Goswami understood the problem. И Санатане Госвами стало все понятно. And he counseled Rupa Goswami. И он проконсультировал Рупа Госвами. And you know what the problem was? Знаете, в чем была проблема? Well, the problem was, it's mentioned indirectly a little in the couple of verses we read just in the beginning there. Косвенно об этой проблеме сказано в тех стихах, которые мы прочитали в самом начале. If a devotee thinks badly of you, Если преданный думает о вас плохо, or just becomes somehow disturbed with you, либо же вы побеспокоили какого-то преданного, you may not have done anything wrong, возможно, вы ничего неправильного не сделали. but Krishna, he knows his devotees. Но Кришна знает своих преданных. And if a devotee becomes upset, Krishna becomes upset. И если преданный расстраивается, то и Кришна расстраивается. Therefore, the point is that even if devotees become upset with us, even if it's for some wrong reason, Поэтому, если преданные на нас обижаются, и даже если по пустяку, без повода, we didn't do anything wrong. то есть мы ничего плохого не сделали. They just misunderstood that we did something wrong. Просто им показалось, что мы сделали что-то не так. Still, we must take it seriously. Все равно мы должны серьезно к этому относиться. Yes. What to speak of
if we actually do something wrong and offend a devotee. Не говоря уже о том, если мы действительно что-то не так сделали и оскорбили преданного. So, again, Sanatana Goswami, as the great expert in personal dealings, he managed to bring the two of them together. И опять же, Санатана Госвами, будучи экспертом в межличностных отношениях, помог им восстановить эти отношения. And I want to read another couple of verses. Я хочу прочитать еще несколько стихов. Okay, just listen, it'll take a couple of minutes. Это займет несколько минут. It's very beautiful. Очень красивые стихи. Seeing Rupa coming, the elderly Vaishnav approached him. Увидев, как Рупа приближается, пожилой вайшнав тоже подошел к нему. Falling on the ground, the elderly Vaishnav offered his respects. Упав на землю, пожилой вайшнав предложил ему свое почтение. He very humbly said, I committed an offense. Очень смиренно он сказал: «Я оскорбил тебя. Oh, great soul, please forgive me. О, великая душа, пожалуйста, прости меня. I didn't understand you were wrapped in meditation. Я не понял, что ты находишься в медитации. Please, kindly forgive my offense. Пожалуйста, будь добр и прости мое оскорбление. If you are merciful to me, then my heart can become peaceful. Если ты будешь милостив ко мне, то мое сердце будет умиротворенным». Hearing these words, Sri Rupa became very agitated at heart. Услышав эти слова, Шрила Рупа его сердце пришло в большое волнение. Falling to the ground, he offered respectful obeisances. Он упал на землю и также предложил свои почтительные поклоны. Folding his hands, he said, Сложив руки, он сказал: I have no power to say how great was the offense I committed against you. «Я не могу даже сказать, насколько велико то оскорбление, которое я нанес тебе. Please kindly forgive my offense. Пожалуйста, прости мне это оскорбление». Both devotees were very humble. Оба этих преданных были очень смиренны. Both were filled with the nectar of pure devotion. И обоих переполнял нектар чистой преданности. They both forgave each other and then they became peaceful. Они оба простили друг друга и обрели умиротворение. Together they approached Sanatana Goswami. Вместе они подошли к Санатане Госвами. For a long time, all of them were plunged in the nectar of talking about Lord Krishna. И вместе они провели много времени, обсуждая игры Кришны. Everyone heard of this incident with Srila Rupa Goswami. Все, кто слышал об этом случае с Шрилой Рупой Госвами, Hearing of it, everyone became filled with wonder. все, кто слышал об этом случае, всех он очень сильно заинтересовал. Oh, my brothers О, братья and sisters, и сестры, please be very careful in dealing with the Vaishnavas. пожалуйста, будьте очень аккуратны, общаясь с вайшнавами. Give them even your life so they will forgive your offense. Вы можете даже отдать им свою жизнь, лишь бы они простили вам ваши оскорбления. Be careful. Будьте аккуратны. Do not see a Vaishnav's faults. Не замечайте ошибок вайшнавов. Always praise the Vaishnav. Всегда прославляйте вайшнавов. The ancient great devotees say, Древние, великие преданные говорят: no one understands the ways of a Vaishnav. никто не может понять деяния вайшнава. Through his dear devotees, Lord Sri Krishna Chaitanya has taught this truth to us. Через его дорогих преданных Господь Шри Кришна Чайтанья поведал эту истину нам. Hold the devotees' lotus feet to your head. Прикладывайте лотосные стопы преданных к своей голове. And always dive in the nectar of pure devotional service. И постоянно купайтесь в нектаре чистого преданного служения. Srila Sanatana Goswami ki. Haribol. Here's something a bit lighter. Сейчас немножко полегче будет. Well, yeah, okay.
I could just mention a little bit more about the Madan Mohan. Я немножко могу рассказать о Мадана Мохане. You remember, we said how Sanatana Goswami, he would, that particular day, he just got some wheat flour. Помните, да, я рассказывал, что у Санатаны Госвами в тот день было немножко муки с собой. He mixed it with Yamuna water. Он смешал ее с водой из Ямуны. And they just dough balls, and he just threw them straight in the fire. И вот эти вот шарики из муки, из теста, он кинул в огонь. And after a while, he took the balls out. Спустя какое-то время он их оттуда достал. Broke off the black crust. Он сломал корочку черную снаружи. And offered them to Madan Mohan. И предложил их Мадану Мохану. I saw this morning. Я видал сегодня утром один преданный. У него есть, what you call it, мешочек. И на этом есть картина Санатана Госвами, когда он предложил Bhakti Madan Mohan. Is he here? Oh, there he is. Вот там этот преданный. That's you. Это вы. Где мешочек? Дома. Финиш хиджапа. Где мешочек? Anyway, when you get the chance, have a look. It's very nice. Но когда будет возможность, посмотрите на этот мешочек, он очень красивый. That picture is on the altar. Mangalarti, okay. We pokazayam, da? All right. That picture's on the altar in Sanatana Goswami's Samadhi. Just near the Madan Mohan temple, Vrindavan. Эта картина находится в Самадхи Шилы Санатаны Госвами в храме Мадана Мохан недалеко от Вриндавана. Right. So yeah, he would just hand it over here. What? Вот он предлагал эти бати, говорит, вот возьми. Принимаешь. Anyway, we told the little story yesterday. Мы рассказывали эту историю вчера. But to this day, every day, they offer Madan Mohan in Vrindavan bhakti. Но с тех пор каждый день во Вриндаване Мадана Мохану предлагают бати. And after this is now in the new Madan Mohan temple. И это уже в новом храме Мадана Мохан. You all know the old Madan Mohan temple. Все вы знаете, где находится старый храм Мадана Мохана. Do you know the new Madan Mohan temple? А знаете, где находится новый? It's just across the road, basically. Он просто через дорогу от него. Nice, big, newer temple. Новый, большой, хороший храм. And every day they offer bhakti to Madan Mohan. И там каждый день Мадана Мохану предлагают бати. And then they send some of the maha down to Sanatana Goswami's samadhi. И они отправляют Махапрасад в самадхи Санатаны Госвами. And the people, pujari в храме Madan Mohana, они неплохие люди, чуть-чуть трудные. Бриджбаси. Может быть, будет возможно получить Bhakti Mahaprasad от них, да? От них? От них. Но это легче, если вы ходите, да? Ходите в самадхи. Там есть Бабаджи, Бенgali. Они, как сказать, they're just easier people to deal with. Ну, с ними попроще договориться. Yeah, and we get our Bhakti Mahaprasad. И можно получить махапрасадные бати. And you can get some next time you go there. И можете их получить, когда в следующий раз там туда отправитесь. Right. Here's another Sanatana Goswami story. Это еще одна история о Санатане Госвами.
This is a famous story. Prabhupada told the story on a few occasions. Это известная история, Прабхупада ее рассказывал несколько раз. Somehow, Srila Sanatana Goswami, when he was living in Vrindavan, he got a touchstone. Так получилось, что когда Санатана Госвами жил во Вриндаване, к нему попал философский камень. Yeah. But, you know, a touchstone is very good for turning material things into gold. Философский камень известен тем, что он превращает различные предметы в золото. Yeah, he wasn't interested in that. Но Санатане Госвами это было неинтересно. So he just threw it away. Поэтому он просто взял и выкинул его. До свидания. And he threw it into his rubbish hole. И он выкинул его в мусорную яму. Somehow some Shivite heard that Sanatana Goswami has this touchstone. Так получилось, что слух о том, что у Санатаны Госвами есть философский камень, дошел до одного шиваита. And of course, you know, Shivites, they are very much on the material side. Но шиваиты, они больше заинтересованы в материальном. So he came running over. Он побежал. I hear you've got a touchstone. Я слышал, у тебя есть философский камень. Can I see it? Можно посмотреть? Я хочу darshan, только darshan, пожалуйста. Sanatana Goswami said, "Oh, that thing." Санатана Госвами сказал: вот ту, что ли, штуку? You can have it. Да вообще можешь забрать себе. It's in the rubbish hole. Она вон в выгребной яме. So the man dived into the rubbish hole. Человек сделал шух в выгребную яму. Так. And he found the touchstone. И нашел там философский камень. Совершенство жизни. You mean I can have it? Ты серьезно? Я могу забрать? Please take it. Just take it away. Да, конечно, бери. So he's going around touching it to everything. И он ходил, дотрагивался камнем до всего вокруг. Everything was turning to gold. Превращал всякие предметы в золото. Gold microphone. Золотой микрофон. Zoloty computer. Zoloty человек. Oh, he was just in some type of ecstasy. Он в таком своего рода экстазе пребывал. But then suddenly he thought, wait a minute. Но тут его догнала мысль. He was keeping it in the rubbish hole. Секундочку, если он держал философский камень у себя в выгребной яме, He must have something better. должно быть, у него есть что-то получше. So he ran back. И поэтому он побежал обратно. He said, you know, you just gave me this. You told me I must take it. И сказал: слушай, ты мне вот просто так отдал этот камень. You must have something better. Наверняка у тебя есть что-то получше. And Sanatana Goswami said, oh, yes, I have something much better. И Санатана Госвами сказал: конечно, есть, намного лучше. Who needs a touchstone compared to what I've got? Кому вообще нужен философский камень, кто знает, что у меня еще есть? So the Shivite said, well, can I have that too? И Шиваит сказал: а вот это мне тоже можно? Sanatana Goswami said, no problem, I'll happily give it to you. И Санатана Госвами сказал: вообще без проблем, сейчас с радостью тебе дам. Just throw the touchstone in the Yamuna. А для этого тебе нужно выбросить философский камень в Ямуну. It was a struggle. И вот это была проблема. Somehow, you know, he's trying to throw. Он как-то не кидался. He couldn't throw it. Не мог никак кинуть. Anyway, eventually he threw it. В конце концов справился и кинул. And he came back. Вернулся. And you know what Sanatana Goswami gave him? И знаете, что ему дал Санатана Госвами? Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Вы устали, да? Нет, я знаю, я могу понимать, вы слишком устали. Вы должны делать маленькое упражнение, окей?
Руки вверх. Глубоко вдохнуть. И очень громко, но после меня, понимаете, после меня. Харе Кришна! Я сказал громко. Харе Кришна! Кришна, Кришна! Харе Харе! Hare Rama! Hare Rama! Rama Rama! Hare Hare! Okay, расслабьтесь. Вы устали. Что вы думаете? Устали, да? Средним уровнем. All right, yes. So actually that's just the truth, you know, and it's such an important factor in our lives in Krishna consciousness. Но это действительно так, и это очень важный фактор в нашем сознании Кришны. Because we have so many у нас очень много, what would you say, привычек. Привычек. Потому что мы уже жили здесь, в этом мире, много лет, много жизни. And they say, old habits die hard. Говорится, что старые привычки умирают очень тяжело. You heard that? Такая поговорка есть. Это русская поговорка тоже? На русском есть у нас такая поговорка, нет? They say, old habits die hard. Но на английском говорится, что старые привычки тяжело умирают. They also say, по-английски, old soldiers die hard. На английском также есть другая поговорка, что старые солдаты тяжело умирают. Prabhupada was flying one time. Однажды Прабхупада летел куда-то, He was in the front row. и он был на первом ряду сидений. And those days they have big screen, they show the movies on, you don't have your own screen. И в те дни персональных экранов не было в спинках сидений, и были огромные телевизоры спереди. So it's just big screen, and they're showing a David Niven World War II movie. И на этом большом экране показывали фильм про Вторую мировую войну Дэвида Нимана. David Niven, he's always in the war movies. Дэвид Нивен всегда снимался в боевиках. So David Niven is going up the hill. И вот Дэвид Нивен, он поднимается по холму, They're shooting at him from the top. и в него стреляют с вершины холма. He gets shot. И вот в него попадают, Then he gets up again. но он встает. And then, now he's running up the hill again. И вновь поднимается по холму. And they're shooting at him. И в него стреляют. And then suddenly, he gets shot again. И опять попадают. But then he's up again. Но он опять встает. And he's running up the hill again. И опять идет вверх по холму. And Prabhupada's looking at this. Прабхупада смотрит на это. You know, it's like 3 or 4 feet in front of him. Тут буквально на расстоянии вытянутой руки у него. And then Prabhupada just fell asleep. Прабхупада просто заснул. He woke up after maybe 30 seconds. Где-то через 30 секунд он проснулся. David Niven is still going up the hill. Дэвид Нивен продолжал восхождение на холм, And they're shooting. и в него продолжали стрелять. And then, he gets shot И again. продолжали попадать. And Prabhupada looks at this. And Prabhupada with no expression. На лице Прабхупады ни один нерв не дрогнул. Prabhupada said, "Oh, not dead yet." И сказал затем: «О, еще не умер». So, old soldiers, sometimes it's impossible to kill them. Так что иногда старых солдат просто невозможно убить. And old habits. Sure. Так же, как и старые привычки. Right. Okay. Well, okay. Here's another story Так вот еще одна история. from
Srila Prabhupada Ki. Джай. Чайтанья Chandra Charan Prabhu Ki. Джай. Bhakti-rasa Prabhu Ki. Джай. Chutatma Prabhu Ki. Джай. All right, here's another story from Madan Mohan. Итак, еще одна история из Мадана Мохана. This is also, Prabhupada told the story on a number of occasions. Эту историю Прабхупада также несколько раз рассказывал. So Sanatana Swami was living for some time up on the hill overlooking the Yamuna where the old Madan Mohan temple is. Какое-то время Санатана Госвами жил на берегу реки с противоположной стороны той части, где сейчас находится старый храм Мадана Мохана. But there was no temple yet. Но храма еще не было. It's just a little straw hut. Там небольшая хижина была. And he would put Madan Mohan, he would sit him on the branch of a tree. И что он делал? Он сажал Мадана Мохана на ветку дерева. Yes, but he wanted to make a proper temple. Но он хотел построить хороший храм. So one day, one salt merchant whose family name was Kapoor, he was coming down the Yamuna in a boat. И вот в один из дней по Ямуне проходила лодка торговца солью. Фамилия у этого торговца была Капур. Right, he was on his way to Agra to sell the salt in the market. И он направлялся в Агру для того, чтобы продать соль на рынке. But his boat got stuck on a sandbank just by the edge, just beneath the hill there. И вот прямо под этим холмом эта лодка села на мель. So, he couldn't get, he couldn't get the boat off the sandbank. И как он ни пытался, он не мог сдвинуть свою лодку с этой мели. So he's looking around, is there anyone around? И он стал смотреть по сторонам, есть ли кто-то, кто мог бы помочь. Up on top of the hill he saw Srila Sanatana Goswami. И наверху холма он увидел Санатана Госвами. So he went up and asked Sanatan, can you help me get this boat off the sandbank? И он отправился к Санатане Госвами и попросил его, не можешь ли ты мне помочь сдвинуть лодку с этой мели? And Sanatana Goswami said, look, I am an old man, I cannot help you. Санатана Госвами сказал, я уже старик, я тебе ничем не помогу. But he pointed to Madan Mohan sitting on the branch. Но он показал на Мадана Мохана, который сидел на ветке дерева. And said, ask him, I think he can help you. Сказал, спроси у него, может быть, он тебе поможет. So that Kapoor, he offered prayers to Madan Mohan. И этот Капур, он предложил свои молитвы Мадана Мохану. And you know what happened? Знаете, что произошло? Nichavo. Nothing happened. Ничего не произошло. And then, so Kapoor came back up. А Капур опять поднялся вверх. And Sanatana Goswami preached to him. И Санатана Госвами стал ему проповедовать. Pure devotional service. Проповедовать чистое преданное служение. You must offer to Madan Mohan. Он сказал, ты должен что-то предложить Мадана Мохану. So Kapoor prayed again to Madan Mohan. И Капур опять стал молиться Мадана Мохану. If you will get my boat off the sandbank, when I sell the salt, I will bring all the money and build a temple for you. И он стал молить со следующими словами, что если ты поможешь мне столкнуть лодку с этой мели, то, продав всю эту соль, я вернусь и построю на эти деньги здесь храм. And so then he got his boat free. И лодка сошла с мели. Haribol. What would you say? Чистое преданное служение Ki. Джай. Чистое, да? Пожалуйста, пожалуйста. Right. So he went and he sold the salt. Он отправился и продал всю соль. And he brought back the money. Вернулся с деньгами. And he built that old Madan Mohan temple. И построил вот этот старый храм Мадана Мохана.
I'm sure many of you've been to that temple. Я уверен, что многие из вас были в этом храме. You know, there's the big main dome. Вы знаете, что есть один основной большой купол. Anyway, as you go around that temple, Если обойти вокруг этого храма, you go past Sanatana Goswami's Bhajan Kutia, пройти мимо Баджан-кутира Санатана Госвами, and then you go through the side into a hall. то по дороге вы попадете в такой холл. That was the temple room. И в этом холле была храмовая алтарная. When you look on the right, you see there's an archway. In there was the deity room. По правую руку вы сможете увидеть арку, в которой находились божества. Yes, so like this, Madan Mohan got his temple. И вот таким образом Мадана Мохан получил свой храм. Okay. Well, like we mentioned, Sanatana Goswami, Srila Sanatana Goswami, a lot of the time he was moving around Vrajmandala. Мы уже говорили о том, что Санатана Госвами очень часто перемещался по Враджа-мандале. But time was moving on. Но время нещадно шло вперед. Eventually passed away at the age of 70. В конечном счете он оставил тело в возрасте 70 лет. Last few years he stayed at Manasi Ganga, Govardhan Hill. А последние несколько лет он жил на Манаси-ганге на Говардхане. But he's still doing Govardhan Parikrama, Vrajmandal Parikrama. Но при этом он продолжал совершать Говардхана Парикраму, Враджа-мандала Парикраму. Mainly just Govardhan Parikrama at that time. В то время уже в основном Говардхана Парикраму. And it was becoming too much physically. И физически ему становилось уже слишком тяжело. So one day, one local cowherd boy approached him. И в один из дней к нему подошел один местный мальчик-пастушок. Very dark-skinned. Очень темнокожий. And that very dark-skinned boy was carrying a quite big Govardhan Shila. И этот мальчик-пастушок нес с собой достаточно большую Говардхана Шилу. And he just handed it over to Sanatana Goswami. И он передал эту Шилу Санатане Госвами. This pastime is in our Govardhan book. Кстати, эта игра описана в нашей книге Говардхан. Reklama. Yes. So, And that night, Sanatana Goswami had a dream. И этой ночью Санатане Госвами приснился сон. The same boy appeared in the dream Тот же самый мальчик пришел к нему во сне. and said, "You've got this Govardhan Shila now. И сказал: теперь у тебя есть эта Говардхана Шила. Now you don't need to do Govardhan Parikrama every day. И теперь тебе не нужно совершать каждый день Говардхана Парикраму. Just go around this Shila 7 times. Просто обходи вокруг Шилы 7 раз. It'll be equal to full Govardhan Parikrama." И это будет считаться полной Говардхана Парикрамой. So Sanatana Goswami started doing that. И Санатана Госвами стал так поступать. And that Govardhan, well, actually, in the dream, the boy transformed into Gopinath. На самом деле во сне этот мальчик превратился в Гопинатху And stood on the Shila, и встал на эту Шилу, and his feet sort of sank into it a little. и его стопы, они немножко утонули в эту Шилу. And there was one calf there. А также вместе с ним был теленок. His or her hoof also sank a little. И копыта этого теленка также немножко утонуло в эту Шилу. And there was one, and Krishna put his flute there. И также Кришна прикоснулся к этому камню флейтой. And that also sank a little. И флейта тоже немножко утонула в этом камне. So they say, Ani Gavarat, Ani Manoga Gavarat, Ani Orchin Manoga Gavarat,
и после этого они очень много говорят. They say this Shila is in the Radha Damodar temple. Так вот, они говорят, что эта шила находится в Радха-Дамодаре, в храме. And you can see it. Вы можете ее увидеть. Yes. Here is an interesting fact. Вот интересный факт. Слушайте. Пристегните ремни безопасности. Очень сильно. There's the Radha Damodar temple in Jaipur also. В Джайпуре также есть храм Радхи Дамодары. It's the same family. Это та же самая семья. Yes. And you know what? Знаете что? They also have a Govardhan Shila У них тоже есть Говардхана Шила with Krishna's footprint. с отпечатком стопы Кришны. И так далее, так далее. Они sort of, they're clever people. Такие разумные люди. Разумные, okay. Anyway, like many of these things, these are fundraising devices. Очень часто такие вещи используются в целях фандрайзинга. Yes. So that happened. That happened at Manasiganga. И это произошло на Манаси-Ганге. I don't know if you've been there to Sanatana Goswami's Bhajan Kutir. Я не знаю, были ли вы в этом месте, где Баджан Кутир Санатана Госвами. It's very nice. You must go there. Но там очень хорошо, пожалуйста, побывайте там. It's right next to the Chakaleshwara Shiva temple. Это прямо рядышком с Чакалешвара Шива, храмом Чакалешвара Шивы. Okay, so let's see. Time check. Okay, we will tell you. We'll tell you one more story. Мы вам расскажем еще одну историю. Yeah. Well, it's not exactly a story. It's just a description. Это не совсем история, это описание. Sanatana Goswami, he, as we said, he was always practically on some sort of parikrama. Мы уже говорили, что Санатана Госвами практически постоянно находился на той или иной парикраме. And as a result, he would repeatedly, time after time, visit all the villages in Vrajamandala. И время от времени он посещал различные деревни на Враджамандале. And as a result of that, he knew all the Brijbasis. В результате чего он знал всех Бриджабаси. And in those days, the Brijbasis were sort of more simple than they are now. И в те времена Бриджабаси, они были более простыми людьми, чем сейчас. Brijbasis are Brijbasis at that time, now. Хотя Бриджабаси, они всегда Бриджабаси. One of our, their sort of deeper consciousness is sometimes hidden. Их глубинное сознание иногда очень скрыто. Apparently they have material attachments, some of them. Похоже, что некоторые из них имеют материальные привязанности. One devotee was telling me a very interesting experience he had once. Один преданный рассказывал мне одну историю, которая с ним произошла. He went by auto rickshaw from Vrindavan town to Radhakund. Он отправился на авторикше из Вриндавана на Радхакунду. And one truck coming the other way just forced them off the road. И навстречу им ехал грузовик, который заставил их съехать с дороги. And as they're going off the road and bouncing, and who knows what's going to happen. И вот они летят с этой дороги, их швыряет из стороны в сторону. Непонятно, что будет дальше. The Brijbasi auto rickshaw driver. И водитель этой авторикши Бриджабаси, He was screaming. Он начал кричать: Radhe, 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 Radhe. So our devotee understood. It's there. It may be a little beneath the surface. И этот преданный, он понял, что нет, все-таки это чувство, оно есть, оно просто очень глубоко у Бриджабаси. And they didn't
sort of capsize, he managed to keep it upright. Но ему удалось сохранить машину, не перевернув ее. At the end, the Brijbasi driver was hanging over the bars of the auto rickshaw. И конечно, когда все это закончилось, Бриджабаси вытянул вот так вот руки вперед над управлением авторикши. Radhe. So he understood. It's there. He is actually a Brijbasi. То есть было понятно, что все-таки это есть, он все-таки Бриджабаси. Anyway, Srila Sanatana Goswami's relationships with the Brijbasis. Так или иначе, отношения Шрилы Санатаны Госвами с Бриджабаси It's very deep. были очень глубокими. Come back tomorrow Возвращайтесь завтра, and find out about it. и вы узнаете. Srila Sanatana Goswami ke. Srila Sanatana Goswami ke. Srila Sanatana Goswami ke. Srila Prabhupada ke. Gaur Premanande. Ishwar Adna Manuta. No. Don't move. What do you say? Nia Dwigayetas. Не двигайтесь. Как он сказал. Okay, we're going to do just a very short but very sweet little initiation ceremony. У нас будет очень короткая, но очень сладкая инициация. Haribol. Adna Manuta. Dwaya, может быть. This is for Bhakti in Alexandra is Peterburga. Вот. Сюда. No, здесь. Да. Okay. Погромче. Anyway, all right. Okay. Александра, серьезно. Скажите, пожалуйста, каким регулирующим принципам вы обещаете следовать? I promise you to follow four regulative principles such as no eating meat, fish, eggs, no gambling, no intoxication, and no illicit sex. Харибол, спасибо. Он не работает. Работает? Okay. И сколько кругов каждый день? I promise you to chant Hare Krishna Maha Mantra every day, minimum 16 rounds. Thank you. Спасибо вам. Она говорила по-английски, и я говорил по-русски. Хорошо. Okay. Я дам вам имя, это имя Шримати Радharani. Значит, что она, как сказать, how to say, как личная энергия Кришны. Да? Личная энергия Кришны. С сегодняшнего дня ваше имя будет Atma Shakti Devi Dasi. Haribol. Hare Krishna. Поздравляю. И я могу писать, если вы хотите. Окей. Atma Shakti Devi Dasi ke. Jai. Srila Sanatana Goswami ke. Jai. Srila Prabhupada ke. Jai. Visyam Vam ke. Харибол. Hare Krishna. Все.